This is NTV. This is NTV. Enkayana wakati wa Jennifer Musisi ne Yusufu Nsibambi, ofisi y'ekitongole ky'ebyettaka eggaddwa, poliisi yekuuma, ab'Owino baweereddwa ekyapa. Musajja wa Joseph Kony Meja General Kilama aleeteddwa mu Uganda, amagye gamukunya. Amataba gazzeemu ebutalejja, emmere evundira mu mazzi. Okutendeka Uganda Cranes, Mutumba ne Baggwale beesoze enkambi. Ewezemu yennyini nkwaniriza nnyo nze Franco Lisimbi. Tusoose ne poliisi mu Kampala yetubuulidde nga bwe yeddiza ofisi y'ekitongole ekikola ku nsonga z'ettaka mu Kampala. Okunoonyereza ku mivu egigambibwa nti gibadde gyefuze ofisi eno nakwo kwatandise dda. Ne gye buli akulirayo ekitongole kino munnamateeka Yusufu Nsibambi ayagala poliisi mubuulire bulungi yagiwadde obuyinza okuteeka amakufulu ku ofisi ye. Byonna bino Nsibambi abiyita okutiisibwatiisibwa okukolebwa omukulu w'ekibuga Jennifer Musisi. Okulaga nti akyali ku mulimu, Nsibambi awadde liizi ya myaka 10 eri abasobozi b'omu katale Owino n'abajjukiza obuteerabira kumalayo emisoso eginaabasobozesa okufuna ekyapa ky'akatale kano. Zino ze ofisi z'ettaka mu Kampala ezaggaddwa olunaku lw'eggulo. Abapoliisi abakuumawo baganye okukwatibwa ku kamera era nga tewali muntu akkirizibwa kusaalimbirawo okuggyako ng'afunye olukusa. Poliisi ne KCCA bakakasizza okuggalwawo kwa ofisi zino. Twafunyeko communication nga batugamba nti waliwo emisango egibuulirizibwako
ku office ya Kampala District Board ne Uganda Police, so badde balina okusekiwalinga office eyo okulaba nga beeyongera n'okubuuliriza. Embeera eno eraga embiranye wakati wa KCCA n'ekitongole ky'ettaka mu Kampala gye yeeyongedde. Ssentebe w'ekitongole kino Yusufu Nsibambi agambye nti poliisi erina okuvaayo okumunnyonnyola ku kyayise okuwamba ofiisi zaabwe. Kubanga twali teeka ligandi akakiiko kalina kutuula mu ofiisi eri ku mwaliro ogwokubiri. Tutudde ffenna ku makya gano ne tuyisa ebintu bye tuyisizza, era ffe tukyakola tugenda kutuula tuyise bye tuyise. Fayiro ze babadde balina bazinako obuvunaanyizibwa era amateeka gajja bakolako kinoomu abo bakikoze. Abasinga abakozi mu kitongole kino bakoze statement ku police, naye nga tulowooza nti waliwo amawulire agayinza okutuyamba mu kunoonyereza kuno agali mu ofiisi z'ettaka ez'ekitongole kino ekikwata ku by'amataka mu Kampala. Wabula bino bigenze okugwawo nga abasuubuzi mu katale k'Owino basambira mabega nga Janzi olw'okubategeeza nga baweereddwa akatale kaabwe ku liizi ya myaka 10. Tukabawadde ku bwereere ne bajja kusasula omutwalo gumu kye bayita peppercorn okutuukiriza omukolo. Tubawadde emyaka 10 okutandika nga tusobola ongerayo ku myaka 9 banaabatuukiriza bye bakolerako. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'abasuubuzi bano okwekubira enduulu nga bagamba nti KCCA bagisasula ensimbi eziwera obuwumbi 8.5 okubawa obwannannyini bw'ekifo kino kyokka ate n'ebeefuulira. Abasuubuzi mu katale kano kati bazina gunteese era ng'emirimu gyabwe bagikakkalabya bulungi. Omwogezi w'abasuubuzi bano ategeezezza nga bwe bafunye ebiwandiiko ebibawa obwannannyini ku kifo kino nga kati baakumaliriza empapula ezisembayo. Ebiwandiiko bye tufunye byo kyapa kyennyini kubanga n'okusookera ddala abasuubuzi tuludde omwaka mulamba nga tusonda ssente zaffe okulaba nga tufuna liizi eno. Dini Lobo Wasava, NTV Akawungeezi. NTV Akawungeezi. Major General Siza Achilamu omu ku basajja b'omumpembe Joseph Kony yakwatibwa ennaku ssennyingi eziyise amaze n'aleetebwa mu Uganda. Tutegedde nti Achilamu akumirwa mu nkambi y'amagye eri eggulu eyo era abakulu bali mu kwebuuza ku ngeri gye banaakwatamu emisango gye. Mukazi we n'omwana be yakwatibwa nabo baliko we bali mu kubabudaabuda. Ye omuwala yakolanga ng'omuyambi wa Achilamu yaziddwayo mu Central African Republic. Major General Siza Achilamu yakwatibwa nga 11 omwezi guno ku nsalo ya Central African Republic ne Democratic Republic of Congo. Ono nga yakwatibwa ne mukazi we omwana w'emyaka 2 ko omukozi kyokka nga nzaalwa za Central African Republic tewayita banka deni batwalibwa mu ggwanga lya South Sudan mu nkambi ya UPDF eri Enzara. Olwaleero Achilamu agiddwa mu South Sudan n'aleetebwa eggulu okusinziira ku mwogezi wa UPDF Kano Felix Kulaije. Ali mu nkambi y'amagye eggulu kino gigenze omukulu disitulikiti mwazaalibwa. Wabula Kulaije tannyonnyodde ensonga ziviiriddeko Achilamu kuleetebwa ggulu naye ng'eno yandibeemu ku nteekateeka okulaba obanga waliwo emisango egimuggulwako oba nedda. Kituufu DPP alina okunoonyereza alaba wali emisango egeze buli muntu egimala wegiri ajja muvunana gyatu giriwo tujja mutawa addeyo mwabo. Sabbiiti eno minisita w'ebyobutebenkevu Mululi Mukasa yategeeza nga bwe bakyekebejja okulaba obanga Achilamu asobola okukozesebwa kuno oba mu kkooti endala ebweru wa Uganda. Era olwali kitegeerekeseeko nga bwe waliwo abasajja ba Kony abalala 2 abali mu mikono gya UPDF oluvannyuma lw'okwewaayo eri amagye ga Central African Republic. Nenga abaana abaalaza bonna mu Uganda era batuweereza emikono gyaffe nabo bazzeewo n'Achilamu bakolyo obutaka abo nga beewaddeyo ensonga ezaabwe ez'enjawulo bajja kuteebwa. Abantu nnyo okugyako nti bamaze ebbanga ddene nabo nga baneerawe bawamba okuva mu mambuka ga Uganda okusinziira ku UPDF mukyala wa Achilamu ali mu kubudaabudibwa okulaba nga adda mu bulamu obwa bulijjo. Mu mwaka gwa 2008 Kony wamu n'abasajja be basalawo okwesogga ebibiira bya Democratic Republic of Congo wamu ne Central African Republic nga badduka eryanyi lyali bateekeddwako eggi lya UPDF mu mambuka ga Uganda. Julius Senkandwa, NTV. Weewaawo amataba nate gazzeemu okutaza ab'ebutaleja. Enkuba imaze ekiseera ng'efukumuka obuteddiza ekivuddeko ebyalo okwanjala amazzi. Ebintu omuli ebyawaka, emisiri n'ebisolo bifudde nga n'abantu bennyini bali wakati mu bulabe obw'okufuna endwadde.
bweti embeera mu kiseera kino bweri mu byalo by'obutalejje ebisinga obungi. Awali ennimiro n'enguudo ezimu kati mazzi meereere, ebirime by'abantu bisaanikiddwa amataba byonoonese era waliwo okutya nti enjala gw'omuwadde akatebe eyolekedde okulumba abantu bano. Amazzi ago gakukoze nnyo emmere bifuudde nnyo. Lumonde, omuceere bibeera mu maazi omwo. Kale bifuudde nnyo. Abantu bonna bafuulidde emmere yonna yafwa. Abantu b'omu maka agali eyo mu 10 basobeddwa ekane mu kibira kuba amayumba gaabwe gajjudde amazzi era balekeddwa nga tebalina wakwegeka luba. Ab'obuyinza mu kitundu kino beeraliikirivu nti essaawa yonna endwadde eziva ku bujama gamba nga kolera zandibalumba olw'amazzi aganjadde ate ne galegama nga tegalina gye gadda. Obulwaye bulimu wala buli ssaawa. Kolera gengiye ennero juusi bangiraho omwana gwange ali mu ddwaliro na Uganda kukolera osema n'okuyidukana yatukohise na buli kitu. Ekirala ekisobedde abantu bano mwe muli okuwaguza kw'omugama Nafwa nga nagwo gugambibwa okuba nga gulina kinene kye gukoze ku kwanjala kw'amazzi mu byalo naddala ebiguliraanye. Mu Kampala waliwo abasajja abalinze okunyonyola poliisi engeri gye baafunamu mmotoka bulijjo ze babadde bavulumula ku nguudo z'omu Kampala ne Jinja. Mmotoka ziri 8. Poliisi erumiriza nti zino zonna abadde baefuula bannyinizo babbanzibe. 5 ku mmotoka zino zaasangiddwa mu Kampala ate endala zaggiddwa mu bitundu by'e Jinja. Oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okw'enjawulo ku bubbi bwa takisi mu Kampala, ekitongole kya poliisi ekinoonyereza kyatandikawo ekikwekweto n'ekigendererwa ekyokufuuza ababbi bano era okkakkana nga 10 ku bo bakwatiddwa ne takisi 8 ezigambibwa okuba enzibe. Poliisi egamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwayo kizuuse ng'ezimu ku mmotoka zino zibbibwa mu paakingi ate endala ku bagoba baazo. Abazibba bakyusa number plate yazo olw'okuba mmotoka zino zibeera ne number plate zino mu mbirizi zaazo, so nezino eziri mu mbirizi bazikalakatamu ne bazijjamu ne bawandiikako ekwatagana n'eri gye bateeseeko era bajingira n'obutabo okusinziira ku namba gye babateeseeko okubasobozesa okutunda mmotoka ezo. Abamu ku babbibwako emmotoka zino bannyonnyola engeri gye zabbibwamu. Emmotoka eno bagibbanga ennaku z'omwezi 22 omwezi gw'okuna ekiro essaawa 5. Era driver yankubira essimu amangu ddala nga baakagitwala, yali apaakinze ebbali agula bintu mu dduuka, oli n'ava eri n'agisimbula n'agenda. Oluvannyuma lwa information empanvu baafuna amawulire ng'emmotoka eno yalabiddwako mu bitundu by'e Jinja. Era abasirikale twakolagana ne mwami Musana n'abasirikale abo ne bagenda ne bakola operation eyiganga era gye twagikwatira. Twasanga bali mu kugirapingako kujijjako namba zaaliko bataddeko ezo ziriko. Emmoloka emu 138 waayo 138 waayo UAH n'enjiguza driver wenu. Wabula abamu ku bakwate bategeezezza ng'emmotoka zino bwe ziri ezaabwe nti era baazigula. Nze siina mmotoka gye bankutte nayo, bansanze siina mmotoka, bansanga nina fuso yange y'amatooke envuga nti tukwetaaga. Beba nansi bakwata ssente zange n'engula era nina kaadi nina n'endagaano wabaawo agamba nti ye bamuleete. Bano kati bakyakumibwa ku poliisi e Katwe nga poliisi bw'egenda mu maaso n'okunoonyereza. NTV Akawungeezi abayizi ba Yale High School mu Gombola Inazigo mu district y'e Kayunga batuuse nga bava mu mbeera olw'abakulira essomero okwebuzaabuza bwe bababuuza ebikwata ku kwewandiisa kw'abayizi abanaatuula ebigezo. Poliisi eyitiddwa n'ebeerawo nnyo. Kigambibwa nti waliwo n'abasomesa abatakyalabikako mu bibiina okuggyako olw'olumu lwe babalengerako mu staff room nga banyumyamu ne basomesa bannaabwe. Abakulira essomero tebabaddewo kwongera kutangaaza ku nsonga eno. Ekijja abayizi bano mu mbeera bye bigambibwa nti bamanyi bigenda mu maaso kukuwandiisa kwabwe okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna mu busonga n'abasomesa abamu essomero baali abulira dda ng'abayizi abaatuula siniya ey'omukaaga balinza okugenda amatendekero aga waggulu kati be babasomesa. Ne batugamba tugenda registaringa mu first term
tetwali gestalinga paka sawa zino second term yino ogenze tubuzayo wiki 2 tukolemu ba principal tubalabako ba director wa tubalabako bagamba nti n'ebintu ebirala omuli kabuyonjo eddwaliro ssaako n'ebisulo byonna biri mu mbeera mbi. Girls, they don't have toilet. Our canteen is near the toilet whereby they are cooking in uncontaminated places. Water which we are taking rainy water which smell bad. They are not boiling water, yet we have all the equipment which can do all of that. Abaana era bagamba nti principal w'essomero lino Richard Balungu mbamaze ebbanga nga talabikako ku ssomero lino okwogerako n'abayizi ku bibaluma wabula ye tesobodde kumufuna okukakasa ebyo bimwogeddwako. Twala embeera obutasajjuka poliisi eyiriddwa ku ssomero lino okukuuma emirembe. Abamu ku bakulu betusanze ku ssomero lino baganya okuba ku kibanyega ku nsonga zino. Abaana bali ku sit down strike. Abaana ba candidate classes basasula ssente zaabwe naye tebanaba kubeera registered. Era bakireminga nti forms zebaletedde okushedinga nti si ntuufu. Abamu ku bakulu betusanze ku ssomero lino baganya okuba ku kibanyega ku nsonga zino. Ebyo biri ku Yale High School e Nazigo. Tukyagenda mu maaso ne NTV Akawungeezi dakika ziri 12 zimaze okuyita ku ssaawa emu. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Omusajja ayitibwa kamanda w'ababbi atwaliddwa Luzira. Obukomi bubadde bw'amaanyi ng'atwalibwa mu kkooti. Okubwatuka e Nairobi 28 balumiziddwa, aba Al-Shabaab babyeganye. Olugero lwa leero lukutuusibwako Movit hair food rich with avocado oil. This is NTV. 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 This is NTV.
Katugende maaso na NTV Akawungeezi. Padde Sserunjogi oluusi yeeyita Shobi akitegedde leero nti waakugira ng'asula Luzira nga bamuwaabira bwe bongera okukuŋŋaanya obujulizi ku byogerwa nti yakulira ababbi mu bitundu by'omu Kampala n'emiriraano. Obukuumi badde bw'amaanyi nga musajja mukulu ono aleetebwa mu kkooti era agguddwako emisango okuli obubbi, obutemu n'okukozesa emmundu mu ngeri emenya amateeka. Ab'obuyinza babaddewo nga beetegereza si kulwa nga Shobi ono addamu effujjo lye yakolera ku CPS mu Kampala nga kyajja akwatibwe. Shobi nga amanya g'amatuufu ye Padde Sserunjogi yakwatibwa polisi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno nga kigambibwa nti yakulira ababbi mu Kampala. Polisi yennyala naye okumulaga bannamawulire ku CPS mu Kampala era bwe bamuddizayo mu kaduukulu ng'abakamudde. Olwaleero Shobi batwaliddwa mu kkooti. Olabaddewo okwerinda kw'amaanyi kusanga mukaaga ku kitebe kya CPS mu Kampala nga poliisi yeeteekateeka kumutwala mu kkooti. Abapoliisi bakuumye munda wamu n'ebweru nga batya nti oboolyawo ayinza okubasimattukako n'abakola ekyawalugabi. Essaawa bwe tusobola okumutwala mu kkooti bamuyisizza mmanji wa CPS era wadde abadde n'empingu ku mukono naye awerekeddwa abasirikale bangi nga balinga batwala n'ende. Bamuyingiza mu kaduukulu ka kkooti era ayayogerako ne bannamawulire mu ngeri ey'okubalaata. Anze yembeera omanyi poliisi banzigulako mu kusooka emisango 9 n'engisinga nakati mirala ezo kamera nze sizityawo bonkuba ebifaananyi bifaanana bityawo babiki era nkirabanga gwakola bizinensi yo kati bwe mba nina omusango era bajja kuzigulako era bwe mba sina omusango kijja kuggwa. Ono yagambibwa okuba mukyala we era ng'asoose okwebala kamera z'abannamawulire ezimubaddeko kyokka oluvannyuma n'aguma. Shobi oluvannyuma asimiddwa mu maaso g'omulamuzi Grace Balintuma n'aggulwako emisango egy'obutemu n'obubbi ng'akozesa emmundu. Abadde awolerezebwa munnamateeka ku Lizosito mu Katumba so nga oludda oluwaabi lukulembeddwa Julius Ruhirwe. Asindikiddwa ku mmeera Luzira era nga wakulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Ebyo bye bya Shobi ne mukyala Shobi. Tukyagenda amaaso ne NTV Akawungeezi. Okuva mu Parliament ababaka batabukidde minisita w'ebyensimbi ku ssente z'abavubuka ezaateekebwawo bazikozesa okwekulaakulanya. Minisita Matia Kasaija bamuwadde kutuusa Lwakusatu okunnyonnyola Parliament lwaki banka zikyaganya okuwa abavubuka ssente nga zeekwasa nti tebalina musingo. Ababaka bali mu kulowooza ku kyakugoba mbalirira ya gavumenti okutuusa nga abavubuka bafunye ssente zino. Kati emyezi gyekulungudde nga ssente obuwumbi 25 buteereddwa mu banka ya Centenary, Stanbic wamu ne DFCU abavubuka bazeewole okutandikawo emirimu. Ne bukyanga ssente ziteerebwa mu banka zino abavubuka bangi bazze beemulugunya nti ssente tebazirabako era nga ne banka zibasaba emisingo ng'ebyapa ekitaateekebwa mu bukwakkulizo. Ababaka olwaleero bavudde mu mbeera ne batabukira minisita w'ebyensimbi nga baagala abannyonnyole lwaki abavubuka tebafuna ssente. Weebuuza bino ssente edizira ku ngeri yakutegeka ntuufu lwaki tuba tutyo mu gavumenti tusazeewo ku abavubuka ssente tudibalina omutima gutya mulala twemere tukobe nti oyuuthi ow'emyaka giti nga yasoma kupaka wano najja ofuna ssente eddo aye buti ekintu kiri awo n'agalala eziraidi afuna atya ssente. A woman can conceive within some 9 months, the baby is out. But this youth fund issue is now 1 year and plus. What is this kind of thing? I think the executive arms of government to rethink. Batisizza obutayisa mbalirira ya ggwanga saako n'obutaddamu kukkiriza banka kuddamu kufuna ssente zino. They should first tell us, apologize to us for having told us a lie. Now, after apologizing and telling the young people, if they don't want to apologize, they should actually make sure that they clear the air. The youth are the majority, and these youth are very, very idle. This money was allocated to engage this youth. Minisita w'ebyensimbi Maria Kiwanuka tabadde mu Parliament olwaleero naye omubeezi we Matia Kasaija yaluguddemu ababaka bawakanyiza byabadde agamba nti banka okusaba ebyapa si kituufu.
Minisita Kasayija yeeyamye okuvaayo n'ekiwandiiko ku Lwokusatu lwa wiiki eno ekinnyonnyola ssente z'abavubuka. Jingo Francis, NTV Akawungeezi. NTV Akawungeezi wabaddewo okubaluka okw'amaanyi mu kibuga Nairobi ku Moi Avenue abantu 28 ne balumizibwa nnyo. Ekibaluse tekinaba kumanyika oba ebadde bbomu oba nedda, naye ng'abamu ku bakulu mu poliisi bagamba nti amasannyalaze agayungibwa obubi ge gavuddeko embeera eno. Bubbomu obukasukibwa aba Al-Shabaab e Nairobi buzze bulumya n'okutta abantu abawera okuva mu mwaka oguwedde. Kyonna ekibaluse ne kirumya abantu kikyali kizibu okukakasa. Enjege eno ebaddewo ku ssaawa 7 mu ttuntu ng'abantu batambula okugenda ku gyabwe ku Moi Avenue mu kibuga Nairobi. Red Cross yanguye okutuuka mu kifo kino okugina abalumiziddwa. Kamisona wa poliisi e Kenya Matthew Itere abulidde abamawulire nti okusinziira ku kye balabyawo wennyini ekibaluse tekisobola kubeera bbomu nti wabula gabadde masannyalaze agayungibwa obubi. Ekisinze okulumya abantu bye bintu ng'endabirwamu ezaatise n'ebiyinja ebimogose ku bisenge ebisaasaanidde enguudo eziriraanyeewo. Ababadde ku bizimbe biri okumpi nabo bagamba nti bawulidde omusinde gw'okubwatuka ekyongedde okubuusabuusa ebyogerwa nti ekibaluse gabadde masannyalaze. Abalwanyi ba Al-Shabaab batandika okulumbagana Kenya omwaka oguwedde oluvannyuma lwa gavumenti okuweereza amagye gabafuntule mu maserengeta ga Kenya. Ebyo nabyo bwe bityo bibadde e Nairobi eyo. Tukyagenda maaso ne NTV Akawungeezi tugenda kukomawo n'ebyemizannyo tovaawo. This is NTV. 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 Weewaawo NTV Akawungeezi n'ebyemizannyo. Omutendesi wa Uganda Cranes Bobby Williamson asuubirayo abazannyi abalala 4 abazannyira ssente okwegatta ku Cranes olwaleero. Bobby yakkiriza nti bano bajja Cranes ejja kweyongera embavu. Cranes yakuzannya ne Angola ku nkomerero ya wiiki eno mu Angola mwennyini. Omuzibizi Henry Kalungi, goalkeeper Denson Nyango n'abateebi Moses Oloya ne Brian Omonyi be basuubirwa olwaleero ate ye Ande Mwesigwa wakutuuka ku Lwokusatu. Okutendekebwa kwa Uganda Cranes olwaleero kweyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lw'abazannyi Martin Mutumba ne Johnson Bagole okwegatta ku ttiimu eno mu kiseera kino etendekerwa mu kisaawe ky'e Namboole. Mutumba aguzannyira mu ttiimu ya AIK mu ggwanga lya Sweden ne Johnson Bagole okuva e Rwanda batandise okutendekebwa ne ttiimu eno olunaku lwaleero. Henry Kalungi yakaweebwa bwa captain mu Richmond Kickers ya America. Omukwasi wa goal Denson Nyango n'abateebi Moses Oloya ne Brian Omonyi be basuubirwa okwegatta ku ttiimu eno ekiro kya leero. Mutumbe yali katebe ka Uganda Cranes Congo nga ttiimu eno ewangulwa goal 3-1. Agamba nti ku luno bakulumba Angola basobole okudda n'obuwanguzi. Chandaba maybe tulina okubeera more offensive. In Congo twabeeranga twabeera too defensive, I think. It's my own opinion. Ate Musayi Mutojezo Focha yagamba nti ekyokuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga naye kyamutuukako nga kyewuunyo.
nze mbadde sikisuubira kubanga already ba professional players n'abansingako ndaba bangi nnyo naye olw'okukola ennyo n'okubeera awo nga nze mbadde sikisuubira kubanga era nja kuwulira bulungi nnyo nga nawulira bulungi nnyo nga ndaba nkoze ki tuusewo wano. Ebyo nga biri bityo omutendesi Bob Williamson akyalina essuubi ery'okuzanyisa Geoffrey Massa wadde nga kyali kirowoozebwa nti awanduse ku lukalala lw'abazannyi basuubira okukozesa ku mulundi guno. Massa ne Mudde Musa bakyatendekebwa bokka nga balindirira okuwona basobole okwegatta ku bannaabwe. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi. Otyo ebyemizannyo nabyo bwe bityo bwe bigenze bulijjo bye bifundikira NTV Akawungeezi. Tetugenda kubeera na ntebeeza ya budde kubanga eddakiika zirabika zitulese naye sirema okubeebaza kulaba NTV ne NTV Akawungeezi muli bantu balungi kyemukola gye kiri nga enjogera y'ennaku zino. Eddakiika zino kumpi 26 kanterenve wano kubanga ekitaayi kitava kusengejjero bw'ojja okulega n'otava ku luseke oba ofuuse kirala banywanyi kancope ndabe eryandeese musule bulungi. The impala is a medium-sized, graceful antelope found in southern Africa to the northern limits of East Africa. In Uganda, they can only be found in Lake Mburo National Park. With its reddish-brown body, the impala is very similar to the kobe, but are differentiated by the black strip which runs along the middle of the lower back to the tail. Their slender lioness-shaped horns are found only in males. The impala weighs up to 80 kilograms with a shoulder height of 75 to 95 centimeters or 2.5 to 3.5 feet. Unlike other antelopes, impalas have large brush-like tufts of long coarse black hair that cover a scent gland located just above the heel on each hind leg. Its remarkable leaps are the most well-known feature of the impala's movement. Impalas inhabit grassland and woodland edges, usually very close by water. They feed on young shoots during the wet season.